જ્વર નિદાન. જ્વરનું આપણે નિદાન જોઈશું. પહેલાં કે નિદાનના પર્યાય શું? તો હેતુ, નિમિત્ત, આયતન, કર્તા, કારણ, પ્રત્યય અને સમુત્થાન. નિદાનના પ્રકાર: આત્મ ઇન્દ્રિય સંયોગાર્થ, પ્રજ્ઞાપરાધ એન્ડ પરિમાણ. ટાઈપ ઓફ ડિસીઝ: આગ્નેય, સૌમ્ય એન્ડ વ્યાય. दो मानस रोग राजस एंड तामस. व्याधिना पर्याय: व्याधि, आमय, गद, आतक, यक्ष्मा, ज्वर, विकार एंड रोग. निदान पंचक: निदान, पूर्वरूप, रूप, उपशय, संप्राप्ति. निदान इज अ तत्र निदान कारण मित्युक्त मग्रे એટલે કે cause for the etiological factor. પૂર્વરૂપ: the symptoms પૂર્વરૂપમ પ્રાકૃતિ લક્ષણમ વ્યાધે. Symptoms that manifest before themselves before appearance of the disease. Rupa Pradubhutalakshana Punalingam Tatra Linga Akruti Chinnam Sansthanam Vyanjanam Rupamatya Anarthanam. Rup is a sign and symptoms when fully manifested. Linga Akruti Lakshan Chinna Sansthan and Vyanjan. It is a synonyms of Rupa. Upshaya उपसय पुनर्हेतु व्याधिनां विपरीतानां विपरीता अर्थकारणं चौषधाहार विहाराणामुपयोग सुखानुभूत. उपसय: the medicine, diet and regimen that bring about the relief either by acting directly the cause of the disease or the disease itself producing such as effectively indirectly termed उपशमय. टाइप्स: हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, हेतु व्याधि विपरीत, हेतु व्याधि उभय विपरीत, हेतु विपरीत अर्थकारी, व्याधि विपरीत अर्थकारी एंड हेतु व्याधि उभय विपरीत अर्थकारी. संप्राप्ति: संप्राप्ति जाति गति અધ્યાત્કરમ વ્યાધિ એટલે કે એના સંપ્રાપ્તિના ટાઈપ્સ કયા થશે તો જાતિ અને અગતિ. હવે એના ટાઈપ્સ: સાંખ્ય સંપ્રાપ્તિ, प्राधान्य संप्राप्ति, विधि संप्राप्ति, विकल्प संप्राप्ति and बलकाल संप्राप्ति. Sankhya Samprapti. Sankhya is a type of classification of Samprapti, the numerical group of the disease by their parameters. तो जैसे कि 8 types of ज्वर, 5 types of gulma, 7 types of kushta. Pradhan Samprapti. That indicates the dominance of primary and particular dosa above the other dosa. The two dosa vitiated the comparative third term. Third is a usage indicated the predominance. If the three dosa vitiated, then the superlative term is indicated the most prominent one. Vidhi Samprapti, the classification of prognosis. The disease are two varieties, Nij and Agantu. On the basis of vegetation of dosa, the disease could be 3 types. There could be also 4 varieties. Vikalp Samprapti, pathological fractions of dosa, Vat, Pitta and Kapha, the Ansas Kalpana, Balkal Samprapti, Rutu, Ahagat, Ratra and Bhojan Kala. Manifestation of Samprapti is a Balkal Samprapti. Jwar, first among disorder because the temperature is a life-sustaining force. शरीर आश्रित रोगों में सर्वप्रथम ज्वर रोग उत्पन्न होता है. ज्वर के टाइप: वात प्रकोप के कारण जो उत्पन्न होता है इसको वात प्रकोप ज्वर कहते हैं. पित्त प्रकोप, कफ प्रकोप, वात पित्त, वात कफ, पित्त कफ, वात पित्त कफ and आगंतुज. And ज्वर definition is a इह खलु ज्वर एवादो विकारणामुपदिश्यते तत्वप्रथम शरीरणाम. वातज्वर. निदान: वृक्ष लघु शीत. डाइट: थेरापीज वमन विरेचन आस्थापन अतियोगा वेग संधारण सप्रेशन ऑफ अर्ज अनशन फास्टिंग इंजुरिंग मैथुन उद्वेग copulation and agitation
lamentation and excessive blood letting. Vatajwar Samprapti, vegetation of Vayu get into Amasaya, afflict in Agni, and first Dhatu of Ras, and effect to vegetation of and digestion of process, and the block channel of the Ras and Sved Svahasrotasa, affecting digestive process, moving that heat out of the locus into other part of body that leads jwar. Jwar lakshana, abrupt onset, remission and variation in temperature, onset, remission and variations. પછી second morning, afternoon, evening variation temperature, skin, પછી urine faces and nails reddish. Okay. Second is a pitta jwar. વાતજ્વર લક્ષણો on abrupt onset remission variation in a temperature. Second, morning, afternoon, and evening variation in temperature. Skin is a dry. Urine and faces and nails are the reddish. પિત્તજ્વર પિત્તજ્વરમાં નિદાન શું છે તો ઉષ્ણ અમ્લ લવણ ક્ષાર કટુ રસનું સેવન કરીએ during the food consuming at the અજીર્ણ heat fire excessive contact with the intense excessive exercise and anger. Lakshman, all at a time, especially during the process of digestion during the midday, midnight, and autumn. Stimulation manifestation of Jwara, taste change in the mouth, inflammations, nose, mouth, throat, lips, પછી vomiting, diarrhea, aversion of food, lazy attitude, exhalation and delirium. Thirst, intoxication, giddiness, fainting, reddish urticaria, yellowness of the nail, eyes, faces, and urine. Pita Jwar Samprapti, the aggravated pit approaching the side of the Agni and afflict in the Amashaya. Okay. And follow the path of the ras and first product of food. Then after the transformation follows the path of Rasa and first product of food, which transformation and obstruct the circulation of the Ras and Sveda and expulsions of Agni from the Amashaya and Pitaj were made. કફજ્વર નિદાન સ્નિગ્ધ મધુર પીછે શીત અમ્લ અને લવણ આ બધા દ્રવ્યો આહાર દ્રવ્યોનું સેવન કરીએ પછી દિવા સ્વપ્ન હર્ષ અને વ્યાયામ કપ પ્રકોપ આમાં એક કપ પ્રકોપ નિદાનના કારણે કપ પ્રકોપ થશે આમાશયમાં રસ દુષ્ટિ થશે રસ અને રસ સ્વેદવા સ્ત્રોત ઓબ્સ્ટ્રક્ટ થશે અને એક્સપલ્શન અગ્નિ થશે આખા આમાશયમાં એના કારણે કફ જ્વરનું ઉત્પન્ન થશે રૂપ શું હશે તેમાં ઇમિડિયેટલી આફ્ટર ધ ફૂડ ડ્યુરિંગ ધ ફોર્મોન ઇવનિંગ એન્ડ ડ્યુરિંગ ધ સ્પ્રિંગ રિજનમાં જ્વર આવશે ઓકે heaviness of the body, loss of appetite, salivation, sweet, nausea, bradycardia, timidness, and vomiting. Reduce the power of the digestion, excessive sleep, feeling of cold, white colors of the nails, eye, faces, urine, and faces looking like a hot things, liking hot things. પછી બંધજ and સન્નિપાત નિદાન નિસ્માસન irregular dieting, anshana, fasting, sudden change the food habits and the seasonal variety, inhalation, substance having unwholesome smell, આગંતુજ અભિઘાત અભિસંગ અભિચાર અને અભિશાપ અભિઘાત એટલે કે ઇન્જુરી થવી અભિસંગ એટલે કે possession by evil spirit અભિચાર is the employment of magical spell from the evil purpose and abhishap to cure curse. The type of jar remaining on Akanduj for the certain purpose only they have become associated with different those according to Gun and Sabhava. Abhigat jar get associated with Vata. Abhigat jar is associated with the Vata Pitta.
And Abhichar and Abhisap Jwar is associated with the all three dosa. Pururup of Jwara. Mukha Verasya. Bad taste in the mouth. Kurugatrasya. Heaviness in the body. Annabilasa. Lack of desire toward Ahar Shevana. પછી નિદ્રા vacuum excessive sleep earthy restlessness your jumba yawning vinama bending down on the body and kshathu is a sorry vepatu is a tremors shram is a accessions pram is a giddiness avipak એટલે કે indigestion line of treatment of jwar light food fasting is useful for the amashaya from the origin of the jwar and therefore depending upon those involved the therapeutic properties the patient should be administered first decoction drink injections oleation fermentation and ointment bath pasted medicines emulsions and purification use of ghee in the jar in the all type of the chronic fever and intake of ghee is a beneficial the ghee may be however uh, boiling with such a drug should be elevating the particular dosa involved. What is elevating of the ghee due to later uncutaneous cough due to method of preparations with the drugs like a ghee, like those having the pungent and but bitter taste, which have elevated cough, and the pith and hyperexia is a coldness. Thus, water is useful to burn the fire so also ghee is a beneficial all type of the chronic fever.